Итак, продолжим. Кошечка, кошечка. По-моему, она уже второй раз ко мне подходит. Вот именно, примерно в этом месте. Мяу, да, мяу. We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. I delivered the potions to Fatima Lawang. Very good. And did she cause you any trouble? I can see why you didn't want to go. She was quite cantankerous. I do truly appreciate your help. And at least it's done with. Да. It was a pleasure doing business with you, Mr. Pippin. Likewise. Worth every bit of that delivery fee to have someone capable deal with that witch. Best of luck with your potions, Mr. Pippin. Do take care. Помнишь, где... Где у нас по карте там было? Можно всякие штуки купить. Надо сыт, наверное. Давай сюда. Средний горшок хочу капусту рано выращивать. Revelio. Всякое может быть. Что Ау. Обидки кидает. Я не хочу. Простите, простите, извините, простите. Я еще не могу. Блин, не один. Блин, не один. Ой, простите. Revelio. Let me know if there's something in particular you're looking for. Вот это паряку. Revelio. Неплохо, неплохо, вот это неплохо, видимо. Здрасте. Let's look at what we have, shall we? Рецепты. Ой, что такое? Так. Два больших горшка. Мне кажется, это полезно. Nothing like finding just the right thing, is there? Nothing like finding just the right thing, is there? Не. Nothing like finding just the right thing, is Ну there? все, деньги кончились. Let me know if there's anything else I can do to help. А, да. Let's look at what we have, shall we? Продам то, что я могу. И пошли, наверное. Let me know if there's anything else I can do to help. Revelio. Совсем не убрал. Так. Что у нас? Много всякого еще осталось. Сколько еще страниц? Обалдеть. Ладно. Задание давай. Выручай-комната.
Не, давай сначала это. Ванеско. О, классно. Па-па-ра-ра-па-па-ра-ра-па-па-ра-па-па-па. Revelio. Интересно, сколько она тут реально ждет? Professor Weasley? Somewhere away from prying eyes. Блин, я не прочитала это. Почему, наверное? Не хочу. Ой, красота какая, неприсутная. Forgive me, the headmaster stopped me and I... Merlin's beard. I see you've wasted no time. Well done. Shall we? After you, Professor. А то мало ли читал. Ух ты. Красиво как. What is this place? This is the room of requirement. It only appears when one is in real need of it. Ordinarily, a student might stumble upon this room entirely by accident. Да, было такое. Вот что мы с вами пропустили. Вот, видишь? Вдали от постороннего. Ну, понятно. Ага. Спасибо. Это который... Ага. Ага. Ну, погнали. Ever. Revelio. I'd only planned to suggest to you how to find it by walking past that bit of wall, focusing on what you need. But you've managed to reveal the room on your own. While I'm here, we should take advantage of the moment. Now, where is Deke? He must have sneaked past and gone ahead. Deke, Professor? The house elf I was speaking to in my classroom your first day. Thought he might help you use the room once you've found it. Смотри, да? There's no chance I'm clambering over this mess. This presents the perfect opportunity to teach you Evanesco, the vanishing spell. You can cast Evanesco to vanish certain objects, such as these chairs and other things here in the room. I suggest you practice the wand movements first, then you can clear the chairs away. Ух, добавился, конечно, снова. Эванеска! Splendid. Now, cast Evanesco on those chairs. Excellent work. Куда они делись? You'll note that you are now in possession of Moonstone. Да. We shall discuss its uses Давай. later. Let's Зачем move мне on. 10 штук? Revelio. Where in Merlin's name is that elf? Вот тут, вон тут. Is that... Goodness. My old school bag. I wondered where that had got to. I can't believe it's still here. I'll just take a quick look at this.
give you an opportunity to explore on your own until we locate Deke. Yes, Professor. Да, мне тоже кажется, что это случится. Интересно. Revelio. Dear me. Can't you keep it down? Some of us are trying to rest. Простите. Да вы посмотрите, это же красота. Revelio. По-моему, самое чудесное место в конкурсе. Levioso. Revelio. Ага, ясно. Еды там не было, насколько я понимаю. Может, да нет, слушай, а как добраться на то? Туда вот эту штуку бандурки не подтащить. А, вот сюда можно, да, нормально. Ой, не-не-не-не-не. Блин, я случайно выпила. Дурацкий тап, а. Я тебе говорю, плохо так. Плохо прямо. Ну ты чё? А, затягивайся уже. Шикарно. Hope this isn't as precarious as it looks. Не, пачка. Revelio. An intruder! Stop them! No, not... that's not helpful, you worthless pile of tin! Revelio. Окей, классно. Ладно, ты решила. Ну, здесь, конечно, профессор взяла, оставила ребенка в таком месте. How does anyone other than a house elf manage to get around in here? Нормально, удобно. Не придумала. Revelio. What was that? Это ключ. Was that a golden snitch? Ага. Perhaps you should summon your wits and find out. Revelio. Куда он полетел? Вы заметили? Lumos. Levioso. Accio. Revelio. Так подумала. Accio.
Incendio! Ой, простите, я случайно. Expelliarmus! Я хотела пустить. Потому что мне кажется, что может быть туда. Или... Он там летает, слышишь? Где? Revelio! О, я опустился, смотри. Incendio! Нет. Accio! Ну повернись, ну жётая. Зря я тебя, да, зря я тебя. Levioso! Ой. Ну а все, смотрите, вот придется что-то делать с этим. Это посмотри, не хочет. Я не знаю, что делать. А, может, я потом смогу здесь что-нибудь сделать там. И все такое. Надо запомнить это место. Ну да, я выберусь. Вот как тебе, вот как тебе, как тебе, вот как тебе. А, может так тебе и это толкнуть? А слушайте, может все-таки мы с вами узнаем, что происходит, да? Че, медленно, наверное, медленно, наверное. Главное, что здесь ничего не портится. Тот, кто придумал эту комнату, он гений. А, теперь ну, так, ну тогда лягай. Levioso! А в смысле, а в смысле, а в смысле, а что в смысле? Я не могу перепрыгнуть? Вы серьезно? Это все было зря? Вон же, я же его вижу. Ух ты. Нет, тут это, видишь? Стена невидимая.
Это было чудесно, спасибо. Revelio. Куда там дальше? Мы явно не должны были этого делать. Где-то обратно. Да, вроде мы сюда пошли. Туда, потом вас встретили, нам туда, да. О, этот смех. I hope that house elf can find us in here. Паша, проход напрямую. О, здорово. Это не эльф нас искал, ты это сказал. Yikes! Careful! Huh? Oh, there you are. Wait right there. Deke will come to you. Hello. Ah, Deke, we've been looking for you. Apologies, Professor Weasley. Deke was looking through some of what's appeared in the room since Deke was last here. Is this the student? Indeed it is. Deke is honored to meet you. Deke has been a friend since I was a second year. We discovered this room together. I mentioned you to Deke. We believe that you might be able to benefit from this room like I did. Deke, would you be so kind? Of course, Professor Weasley. The Room of Requirement will always be equipped for the Seeker's needs. It's unplottable, so won't appear on any map. Most happen upon it by accident, if ever. Deke's seen students in need of an extra file for potions stumble upon the room filled with them. You seem to have accessed it in its form as the Room of Hidden Things. I was thinking about needing a place away from prying eyes. Brilliant. Oh, that explains it then. What I need specifically is a place where I can catch up on my schoolwork without distraction. Well then, the room can provide you with precisely that. Now, it's time to focus on what you need. Just close your eyes. Imagine the room precisely as you need it. The room will do the rest. You've given yourself quite a canvas to work with. I look forward to seeing what you do with the space. Ah, and it seems the room has provided you with a desk of description. Excellent. It can identify unfamiliar items of clothing. One should always understand the effects of anything in which one is clothed. Это мне надо. О. Шикарно. You'll find plenty of items of clothing that need to be identified. The desk will be an invaluable resource. Блин, дурацкий. Я просто на так нажимаю, чтобы открыть это, блин. Инвентарь, как в Скайриме. Хуже. И, блин, выпиваю. Очень неудобно. Перчатки там были. Нет? Хуже. Ой, смотри. Прикольно. Да, там. Где еще у нас? Здесь было, нет? Еще вроде бы, нет? Да, вот шаф. Ну, прикольно.
I imagine the desk of description will come in handy. It will. I hope you'll take advantage of it. Now, I'll give you a brief lesson in conjuring. The room might not provide everything you need on its own. Conjuring? Yes, the magic of creating or conjuring objects. I'll teach you. Very good. When conjuring more complex objects, you'll need what's called a spellcraft. Spellcrafts are like recipes. They list the ingredients or resources needed to conjure a particular object. You should have acquired some for a potion station and potting table from tomes and scrolls in Hogsmeade. I did. Where can I find the resources I need? While resources such as moonstone can be obtained throughout the Highlands, it's much safer and easier to purchase them. They can also be collected by vanishing objects in the room, such as the chairs you vanished earlier. In fact, you should have enough resources for now. I see. Can I regain resources by vanishing something I've already conjured? You can indeed. Quite perceptive. Why don't you give it a try? Go ahead and conjure the potion station and potting table. You should find both familiar, since they'll resemble the ones you've already used to study magical plants and brew potions in class. Самые крутые. Так. Тонический стенд, электрический стенд, готический, да, готический сделаем. Или наукообразный. Наукообразный, давай. Ага. Нифигосенький. Прикольно. Мне кажется, наукообразно классно. Синий цвет. Нет, стой, я могу переместить. Да, средний нам нужно. Я могу переставить? Да. Ну да, неловко вышло. С одним лишь большим. Не так не взяла, да? Да как его поворачивать-то? Well done. Нет, я... You can use these whenever you need to brew potions or grow plants. Presuming, of course, you've collected any seeds or potion ingredients you need in Hogsmeade or outside the castle grounds. Deke will be here to answer any questions you may have. Do not underestimate his insights. Конечно, я хочу. Can you tell me a bit more about Deke?
He's been at Hogwarts longer than I have, and seems to know its every Однако nook, нашли, cranny, блин, and лучше secret. комнату вместе. We discovered this room together when I was a student. Deke has had a good deal of experience, both here at Hogwarts Кто он and еще at a работал? previous post. I shall let Deke tell you more when he's ready. But again, you would be wise to listen to any suggestions he may have. Can I use this type of transfiguration magic outside of the room? Conjuring and vanishing are strictly forbidden elsewhere in the castle. We've charms in place to enforce that. It would be exhausting to reverse the errors in both judgment and magic. But the Room of Requirement has its own rules. I will be sure to speak with Deke if I need anything. Thank you. Good luck. I shall linger a bit longer in case you'd like to learn another transfiguration spell for use in the room. Да, давай. А, блин, не про это. Ну, ладно, пусть стоит. Так. Что еще там? I'm ready for the next lesson, Professor. Да. Very well. First, you'll need to gather some Полно, moonstone. 200 штук. You can acquire it by vanishing items here in the Room of Requirement, or you can gather it carefully outside of the Hogwarts grounds. Я такая. Return to me once you've gathered enough, and we shall begin the Ба-ба. lesson. У меня достаточно. I have the moonstone you requested, Professor. Good. Then we may begin your lesson. You can conjure more than potions and herbology tables. Conjuration can be used to decorate this space to your liking. Why don't you try it on the walls and floor? Давай. 5 предметов украшения стен и пола. Это украшение стен, да? Нюхлевый ведьм, волшебник волшебник. С магическим крестом, давай вот сюда, теперь вставляем. Можно было изменить размер. Вау. Офигеть. Что еще есть? Вот как раз у меня, так сказать, место таких рабочих. Ну, я потом это делаю. Да. Так, для пола, ну давай. Ну, там разные. Это то, что надо. Как повернуть? Здесь мышку не было. Ну ладно, я
Блин, потом нормально сделаем. Good work. Shall we move on? Да, конечно. I've conjured everything I can. What's next, Professor? I think you're ready to take on alteration. The altering spell will allow you to customize any conjured item. You can change the colors, patterns, and styles of your furniture to suit your taste. Let's get started, shall we? Watch closely as I demonstrate how to perform the altering spell. Хоть наоборот, хоть новый. Just aim your wand. Цвет, размер. Давай таланты. Ключевые. Новый комплект. И все? Так. Ага. Conjured item and perform the altering spell to custom. Теперь. Бац. Ну, и не знаю, как будет ломаться. Здесь вот это вот, и еще одно вот это, потому что это постоянно важно. Так. У нас бац в тренинг, переключаемся и... О, видишь, можно переместить. Вообще нормально сделаем по красоте. Что да не, я хотела, конечно. Ладно, давай. Не стены. Так, а теперь... ну так где это что вписывается? Ничего не знаю. Угадайте, какого цвета. Шикарно.
очень. Вот так вот сразу все. Чуть-чуть я поверну, чтобы нормально скакал. Размер объекта. Ну давай. Оп. Цвета стиль объекта. Ну это же змея. Ну вот сюда давай. Давай вот отсюда. Окей. Вот цвет объекта. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Спасибки. Измените балконцы, давай. О, класс. Вау, ботанический, электрический, готический. О, мелкообразный. Ой, смотри, солнце прям. Вот такой что ли? Простите, случайно. Балкон. Балкон там отсюда. А, нет. А, балкон. О, да ты посмотри. О, красивый. Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll enjoy it. Come and talk to Deke when you're ready. Да-да-да, я готова. Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you? I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. О, красота! Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. Охренеть. An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It Да, must have есть sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts.
You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye Вот out. это я Good. понимаю. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. Уизли просит Вайзли. Ай. Наукообразный, не сложно. Ну, типа я, блин, в восторге. Ты посмотри. Вау. Ох, ты. Даже не знаю, чего. Нет, давай вот это. А, в смысле? Окей. Ой, блин. Вот, посмотри, какая красота. Ну, мне вот это больше нравится на самом деле. Нет, это можно надолго тут застрять. Ладно, давайте заканчивать. Это прям вау.